Hello friends, Justin for the Truth here. April 19th, 2017. Eyewitness in far eastern Russia reportedly spotted 3 trains loaded with military vehicles, probably low to medium altitude, short range, surface to air type missiles designed for engaging airplanes, helicopters, cruise missiles, precision guided munitions, unmanned aerial vehicles, and short range ballistic threats, headed towards the North Korean border. The person filming is speaking about something. Maybe somebody that speaks that language can tell what he's saying and post it in the comments for us. Anyways, I'll keep my eyes on this. Have a good one, guys. Вы говорите, что все эти новости скорее хрень собачья, а между прочим, это с утра уже за сегодняшний только день, за пасхальный, это уже 3-й состав с военной техникой. Так что не все так просто. Походу что-то там на границе скорее все-таки наклевывается.